How many mangas have you translated? Been doing something like maybe. What's your favorite manga ever? Okay, easy answer. ちなみに Yaoi 漫画ってなんで Yaoi って言われてるんですか? Hello everyone, welcome back to my channel. Today is another re-Japanese episode where I go learn about Japanese culture, my own culture, but from non-Japanese people. In this episode, we're gonna be focusing on the topic of manga. We have a special guest, Nicolas さん。Ah, こんにちは。どうもこんにちは。よろしくお願い Hi します。 everybody. Bonjour tout le monde. My name is Nicolas. I'm French, as you can imagine. I've been living here in Japan for like 22 years. 22 years? Yep, Wow. and I've been working on the manga and games industry like for maybe 18 years, something 18 like this. years? Yep. You are a manga translator. Yes, How many mangas have you translated? been doing something like maybe 600 mangas. 600 Yep, manga? yeah. Wow. Doing something like 3 or 4 mangas per month for more than 10 years. Wow. Growing up, I did read a lot of mangas, but I think you've read more mangas than I have. Yeah, but maybe the difference is that I didn't read the manga I wanted to read, you know. right. Why did you decide to come to Japan in the first place? 日本語でもいいですよ。日本語ニコラさん、日本語もうペラペラなんで。そんなことはありますよ。基本的には外国語はすごい好きなので、いろいろこう勉強してて、ドイツ語とか、英語とかロシア語とかで、日本語を勉強する機会が大学にあって、でそれで留学しようと思ったんですね。でそれとともに実はフランスではですね、40年前から日本のアニメが放送されてるんですね。で僕の年齢のフランス人はもうみんな日本のアニメを見て育ったんですよ。お気に入りのアニメとかあったんですか？いや、たくさんありますよ。僕はもう今40代なんで、当時フランスで一番流行ってたのがグレンダイザー。グレンライザー? What's interesting is I realized there's a difference between popular comics in Japan and also in the States. When I went to the States, a lot of people talked about Trigun. And Trigun, I've never really heard of it in Japan, but it's very popular there. And something like Cowboy Bebop, Samurai Champloo, there's like huge fan community in the States. Cowboy Bebop was, of course, here it was popular too, but I don't think it's as popular as it is in the States. It's super iconic in the States. So, each country has its own anime on television. So for France, for example, it was Grandizer. So everybody loves Grandizer. But in America, everybody likes Macross. But Macross was not so famous in France. So, France. 僕も知らないですけど、マカロス？マクロス。マクロス知らない。知らないです。まあ若いから。じゃあちょっと話戻るんですけど、So you came to Japan and how did you start translating manga into French? I was in Japan for like 2 years and I was doing stuff I really didn't like. Maybe every otaku of you knows the shop Mandarake. I really like manga industry, so and I just gave it a try. I take my pen and a letter and I just literally send a letter to Mandarake, to the store, saying, okay, here I'm a French guy, I know perfectly the French market, I love manga and anime, like very basic stuff. But the fact it was like 20 years ago, so people like me were kind of rare. Right. So I just arrived at the perfect moment. What were you doing there? I was working on the international department, so it was my first step in the industry. I became the boss of the department, so I happened to meet like a lot of different people. Like in the industry. Yep, in the industry, like Anime Expo. Anime Expo, yeah. And you have the same event in Europe, it's Japan Expo. I met the CEO and then we became friends. And at the time, he was 出版社の社長でもあったんですね。なるほどね。で、僕と話をして、ちょっと漫画訳してみないかっていう話が来たんですよ。それってなんか面白そうだなと。で、そこでとてもリスキーではあったけど、マンダラケを辞めてフリーランサーとして仕事することに決めました。当時のその漫画のマーケット、フランスではもうすごくブームで、だから仕事はとにかくたくさんあったんですね。全ジャンルの翻訳をされてるんですか？そうです。本当に少年、少女、青年漫画、ヴィンテージ漫画も
家治とか、おあとは変態漫画も、変態漫画あとは BL、BL ヤオイ漫画、ボーイズラブですねもう多分もうやってないジャンルはないと思いますね。ちなみにヤオイ漫画ってなんでヤオイって言われてるんですか？山なし落ちなし意味がないという意味なんですよ。特に深い意味はないんだけど、ヤオイという言葉はそれ。でもね、面白いのがあまり日本人ってそういう言葉は使わないんですよ。だから BL っていうのが海外ではヤオイってよく言うんですよ。そう僕もなんか海外の人にヤオイ漫画って言われて、ヤオイ漫画ってなんだろうと思って調べたことがありましたね。あれはやっぱ結構なんか日本に特有のジャンルなんですかね。なんです。そういう BL 系っていうのがね、日本で発祥したと言われてて、どこから来たかっていうとですね、その昔のあるアニメのファン、女性のファンたちが、やっぱりその好きなキャラを見てちょっと妄想しだすんですね。でこのかっこいいキャラとこのかっこいいキャラにちょっとロマンスが生まれたらどうなるのかと。でそこで同人誌を書き始めたんですね。同人誌文化が本当にもう日本特有の文化で。同人誌とその BL っていうのは違うんですか？全然違いますよ。違うんですか？同人誌っていうのが個人の普通の人が書く漫画なんですね。じゃあプロじゃない人が書いてるファンみたいな。書店には売ってない漫画で、その中でいろんなジャンルがあって、でそのジャンルの中の一つが BL なんですよ。でもやっぱり同人誌のメインのジャンルっていうのは基本的に変態と BL、もう多分8割になると思うんだよね。あとはノーマルもあるけどあまり人気がない。日本ってなんか少年コミックセクションがあって、少女漫画セクションがあって、BL セクションっていうか結構どこの本屋にもありますよね。日本だらね。昔はそうじゃなかったけど、今はやっぱり人気がすごくあるんで、それでやっぱり今それでも国によって人気のある国とない国があって、アメリカはそこそこあるけど、やっぱり一番人気のある国っておそらくフランスとドイツだと思うんですね。そうなんですね。僕は小学生ぐらいの時にスラムダンクがめちゃくちゃ好きだったの。僕のもう一番のお気に入りの漫画ってスラムダンクだったんですけど、ある本屋に行ったらなんかスラムダンクの絵みたいな本があるなって古本屋だったんですけど、ついにこれスラムダンクじゃこんなのあったのパッて見たらメインキャラクターの桜木とルカがなんかチュッチュしてるみたいな感じのいて、あれがだから同人誌ってことですね。そう同人誌。What was the most difficult book you translated? For me, the most difficult translation is when the manga storyline is using a lot of tatemae. In Japan, we have this thing, 本音と建前。本音 is like true feeling, and 建前 is like more of what you say. 日本人ならではのある言葉を言うけど、実はその言葉じゃなく、その言葉の裏の意味を読まなきゃいけないっていう。I guess in English, like read between lines. Yeah, something like this. だから you are saying this just to make other people feel comfortable, but your true feeling is different. You're just saying that as 建前. Yeah. And basically, manga is like basic stuff. But there are some manga who are very difficult. I cannot just translate what they are saying because that's not what is in their mind. Right. So, you have to get yourself inside the character's head to be able to translate. Actually, there's the one I'm translating. The name is... You have it, no? Yeah. The Night Beyond the Three-Cornered Window. 三角窓の外側は夜。ジャンルで言うとその BL 漫画。ソフト BL ですね。ソフト BL。エッチなシーンはないけど、ちょっと男と男の微妙な気持ちをちょっと語るようなストーリーが入ってて、で今ちょうど今年アニメも出て、多分知ってる人は知ってるっていう。でこれはもう今まで15年で訳した中で、もうダントツ一番難しい。必然的に訳がすごく長くなっちゃう。なるほどね。そのキャラが本当に何を考えてるのかも示さなきゃいけないから、これは本当にね、もう例えばもうここだけがあるけど、もうフランス語はもう多分3倍にしないともう意味が伝わらないみたいなのが一番難しいですね。例えば少年漫画とかだったら戦いで、もう本当にもうそのままストレートに訳しても OK だけど、そうでない場合はちょっとね頭を使わなきゃいけない。なるほどね。The most famous title maybe American people knows maybe Sword Art Online. Sword Art Online ね。If any of you guys are reading Sword Art Online in French, it's probably your translation. I'm the only one. Wow.
すごいな。まあこれは今まで一番好き、訳して好きだった漫画かな、フェイトゼロ。もうオタク業界の中で知らない人がいない。そもそもちょっとエッチなゲームなんだけど、ああ、そうなんですか。でこれがね、なんかね、こうちょっとこう言葉が古くて、ちょっとこう侍的な、なんかこう硬い日本語になってて、そういうのは結構自分が好きで、それはなんか特別な方法でフランス語に訳すんですか？なんかまあ固くやっぱりそれなりのこうちょっとこう重みが出るようなフランス語にしないといけないというところが好きで、こういうのを訳すのが結構好きでしたね。これもフランス語で自分が訳したやつだけど、有名な、これはもうガチの BL。これもすごく有名だから、もう BL が好きな人たちはもう絶対知ってはいる。これはガチのやつ。これはガチのやつなんで、ちょっとは R18 だけど、完全に R18 してですね。はい、これ多分もうこれもオタクの人たちは知ってる。絶対これ弾丸論破知らない？弾丸論破知らないですね。弾丸論破 is like 結構こういうリアクションよく受けるんですよね。外国の人から「I'm Japanese」って言ってなんか「あ、俺じゃそれ知ってるだろう」あ、知らないさみたいな感じになるっていう。What's your all-time favorite manga ever? Okay, easy answer.The Feast of the North Star、北斗の拳。知ってる？知ってますよ。誰でも知ってますね。お前はもう死んでいる。そう。俺は北斗の拳を読んで日本語をちょっと勉強しようと。それでこう本当に好きで日本に来て全巻買って、でとりあえず意味わからないけど全部こう3回連続で読んで、それでその侍的な言葉とか好きになって。でそれはこう my first step in the translation world maybe. そうなんだ。I'm guessing you were happy, being in Japan for Actually, many I years. am. Yes. Actually, I am because everything I like is here in Japan. You know, especially here in Tokyo. Like when you're an otaku, like what else can I go anywhere? You know. じゃあなんかちょっと最後にニコラさんのようにゲームとか漫画とかそういうのが好きで。来たい、日本に行ってみたいって人はすごいたくさんいると思うんですよね。いるね。Any advice for them? There were a lot of people who just do not speak a word of Japanese, and were just like, they came in Japan like 20 years ago maybe. They came in Japan to my office when I was working in Odake, and they were just like, I really like anime. Can I work with you? No. You have to speak first Japanese, and then, loving Japanese and loving manga is not the only thing that will be make you able to work here. Right. Working here in Japan is like really tough. If you like holidays, if you like to rest, if you like to have a social life, normal social life, then just don't come here. I mean, like when I was working here in a firm in Japan, it's like no holiday. You're working like for 12 hours a day for a shitty salary. It's the base. It's normal here in Japan. I have the chance to be a freelancer now. I mean, I can understand that it's a dream job for a lot of people. I know that I'm kind of 恵まれてる. I don't know how to say it. まあしかもそれまでのステップがあったからこそ今 That's it. Because when I began as a freelancer, it was not easy. When you start as a freelancer, you have to make a lot of contacts. Yeah. And then these contacts will give you a job maybe 1 or 2 years after. Right. And during these 2 years, you don't have so many money, but you still have to work. And it takes like maybe 10 years to have a stable position like me. I really know that I am 恵まれてる. But I think it's kind of difficult for people who want to just do the same thing by now because there's already people like me. I'm not so old, so maybe I can do the same job for maybe 20 years more 20 years. So when you come here just to translate anything, you will have to do something else. Right. I think that maybe it's not too late, but it's kind of difficult now. Okay. お前の技は全て見切っている。Alright, so that's it for today. Thank you for letting me interview today. Where can people find you? You can find me on the internet by typing Nico from Tokyo. I'm using Twitter, Nico from Tokyo, and if you're playing Magic the Gathering or if you're playing Tetris or Street Fighter or anything related with the otaku and industry, I'm here for you. Okay, cool. Thank you so much for watching. If you enjoyed this episode, please make sure to hit like and subscribe if you haven't. And I will see you guys in the next episode. またね! Merci beaucoup!